لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Allah subhanahu wa ta'ala to make our Hajj easy and accepted Hajj. Congratulations, may Allah subhanahu wa ta'ala count us among those that are going to perform Hajj this year and an accepted Hajj. Yesterday it was theoretically discussed about the Hajj and how to perform Hajj. So we are now going to demonstrate practically using artificial Kaaba and some artificial rites that we are going to use to demonstrate to you. It may not be exactly the way we are seeing it here, but inshallah it will help us. So we are starting with Miqat. Now that place we are seeing is our Miqat, and please, you are joining me there. We are going to the Miqat. Muna roƙo Allah ya sauƙaƙa mana aikin kuma ya sanya zama hajjul mabrur. Allah ta'ala muna roƙonka ka sanya mu cikin bayinka da ka yarda da su. So kamar yadda jiya aka yi magana akan yadda ake aikin hajji da waɗansu matsaloli da aka tattauna, yau kuma muna so ne a aikace mu ɗan kwatanta yadda ake yin sa da abubuwan da muka sanya a matsayin waɗanda za a je a tarar, duk da yake ba sa zama ɗaya da waɗanda suke can, amma insha Allah za su taimaka muna. Kuma kamar yadda muka faɗa cewa aikin hajji da umara dukkansu ana faro su daga miƙati ne. Every one of them, Hajj and Umrah, it starts from the miqat, except for those that are in Mecca. So now let's assume that we are in Medina, because most of the planes are now landing in Medina, inshallah. If you go to Jeddah, maybe it will be at a later time. So now if you're in Medina, your miqat, as I mentioned yesterday, has now been changed from the miqat of Africans to the miqat of the Ahlul Medina. Our miqat is Jehovah, which is very close to Jeddah, but it's not Jeddah. Jeddah is not miqat. Now, if we go to Medina, our miqat has now changed to the miqat of the people of Medina. So if we are starting our Umrah or Hajj from there, then we are going to take our intention from their miqat. Miqat, as I mentioned earlier, that it is the station designated by the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that this is the area or the station that you are making your intention for Hajj and Umrah. You cannot make the intention before the miqat, and you cannot also make the intention after the miqat. It's punishable for someone to make intention after passing the miqat. So you have to make sure that you say your intention at the miqat. Miqat is the station. Now the miqat of Medina is called Dhul Hulayfa or Abu Yari Ali. In that miqat there is a big masjid, and also toilets are provided. But I said that among the sunnah, while taking the intention, number one is to take a ritual bath. Wash your body completely with the intention of taking the Umrah or Hajj. Secondly is for putting ihram. The ihram for women could be any color, but for men, this is the kind of ihram that is required for every man to wear while he's going to perform Hajj or Umrah. And all this I mentioned now, both the bathing and putting the ihram could be done at the hotel. It's not necessary that you must come to the miqat before you can put on your ihram or before you can take your bath. It's even easier for you to take your bath at the hotel, change the clothes, make all the preparations before you reach miqat, so that it remains only for you to say your intention when you reach the miqat. So now, assumed we have, finished our bathing, I'm going to change now into the miqat of, into the ihram of men. This one is going to be tied on your, just like this. Now look at me, men.
You are going to learn how to wear rafa. So you give a consultancy fee to your wives to teach you. But I advise you, if you are putting it, please widen your legs, open your legs. Because if you tied it with a closed leg like this, then the walking will be difficult for you. And you cannot also jump any of the cavity. So now what you do is open your legs like this. And then if it is wide enough to go around your waist, here to the back, you just tied it here. And make sure it's tied well. Because if it is loose, you are loose. So this is one. So now you have tied one of the garments. I saw one Indonesian scholar teaching his people. Hajji Rahma sent it to me. This is the way he did it. Look at it now. So that even if you sit down, you cannot be, open your legs. See it now. Then you tied it this way. This one also is accepted. Then you tied a belt to hold the rafa. But I prefer the one I did. So look at it here. Now, you can see it from behind. So big man, big haram. If you are big, you buy a bigger one. Buy a bigger one, that will be enough for you. Then this is the second one. The second one is going to cover your shoulder this way. And make sure after taking the bath, you remove all the sewn clothes, the trouser, underwear, the shirt, even the cap. Nothing except these two. Except for the wristwatch, and maybe the ring is allowed, or the glass, or the umbrella. But if not, you cannot wear anything that is sewn. You cannot wear a cover shoe. All these are haram. So after putting on your ihram, either in the hotel, taking your bath there, when you reach miqat, if you have ablution, alhamdulillah, enter the masjid and pray 2 rakats. First rak'ah, Fatiha and Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Second rak'ah, Fatiha and Qul Huwallahu Ahad. The wisdom behind reciting these 2 surah is the content tawheed. So now you ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for you to perform the Hajj and Umrah. As I mentioned yesterday, that we are practically going to show how to perform Hajj Tamattu, because there are 3 types of Hajj. Ifrat, which are going to perform only Hajj without Umrah, only Hajj. Now you have Qiran, which you combine Hajj and Umrah together, you cannot separate them. And then you have Tamattu, combined but separated. That is to say, you combine the Hajj and Umrah, but you perform Umrah, and after finishing the Umrah, you off your ihram, and then on the 8th day of the Hajj, you take the intention of Hajj. And this is the most easiest type of Hajj. And this is the one we are demonstrating now. So now, supposing we reach miqat with our ihram, or those that were not able to put on their ihram or even taking bath, they can take their bath at the miqat in the toilet provided there and put on their ihram. After praying the 2 rakats I mentioned, sunnatically you are supposed to allow the bus to start moving. That's what the messenger did. But you can also say your intention after praying the 2 rakats. But it's more sunnatic to allow yourself to be in the bus, and when the bus starts moving, then you say your intention. Remember we said there are 3 pillars of Umrah. Number 1, ihram, and that is the intention. Then the second one is the circumambulation of the Kaaba. Then the third one is sa'i between Safa and Marwa. These are the 3 pillars of Umrah. Any one of them that is missing, the Umrah is missing. It's not a void. So these 3 are more important than any other thing. And then that of Hajj, we add standing in the plain of Arafah. That makes it 4. So now, since we are intending for Umrah,
we are going to perform Hajj Tamattu. So now after praying, you enter your bus and it starts moving. You are going to say your intention. And the intention of Hajj is to be said loudly, not the other intention that you say in mind. Now you are required by Sunnah to say it verbally. Labbaik Allahumma Umratan. The meaning is, oh Allah, I answer your call to perform Umrah. Labbaik Allahumma Umratan. Oh Allah, I answer your call to perform Umrah. You can also add to it that mutamatti'an biha ila al-hajj, that I'm going to make a hajj tamattu'i after the Umrah. That is, you are now combining the two intentions, but you are separating them. So after saying labbaik Allahumma umratan, then follows the Hajj slogan, and that is talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. For the men, they can say it loudly, but the women, they should say silently. So now labbaik Allahumma labbaik, now the bus is moving, is going to Mecca. We are now leaving Medina for Mecca. So let's say we are moving now, we are leaving the miqat, and our bus is taking us to Mecca. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. You renew your ablution, then you gather yourself and go to Kaaba, Masjid al-Haram, for the second pillar of Umrah, and that is Tawaf. Is it clear? So now after all said and done, now you are going to Kaaba from your own hotel, depending on which hotel you are staying, but it's better you go in group like I mentioned. So now we'll be going to Kaaba after all said and done. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, until when you reach Masjid al-Haram. I also want to take us back as I did yesterday. Those women that are in their period can take their intention from the miqat, but after reaching Mecca, they will not go to perform tawaf. Why? Because you cannot perform tawaf with this impurity. You have to be in the state of purity before you can perform tawaf. So therefore, either for that woman to stay in the hotel room, or she can join us to go to the Masjid al-Haram, but she stays outside. She stays in the premises of Masjid al-Haram until when we complete our tawaf and sa'i, then we'll come back and go back to the hotels together. Is it clear? Yeah. So let me also take those that are not good in house and English language. Da kamar yadda na ce miƙatin mu idan muka je Madina, don mafi yawan alhazai a yanzu akan saukar da su Madina. So idan an je Madina, yanzu alaƙanka da Madina kawai shine wannan miƙatin. Zuwa Madina ibada ce ta musamman ta ziyarar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kabarinsa da sauran wuraren tarihi na musulunci. So wannan zuwan da kai bai da alaƙa da hajjinka ko umaranka, amma abun da ke da alaƙa ciki shine miƙatin ka yanzu ya canza daga naka na nan na Najeriya wanda ke shine Juhufa, yanzu ya koma miƙatin mutanen Madina shine Zulhulaifa a Bayari Ali. So sai na ce idan an gama zama Madina, an gama duk ziyaran da ake yi, ran da za a baro a taso a zo Makka, rannan ne aikinmu na Umara zai fara. To muka ce wannan miƙatin nan ne wurin ɗaukan niyya. Ba a yadda ka ɗauki niyya ba sai ka zo miƙati, ba a yadda kuma ka wuce miƙati ba ka ɗauki niyya ba. Ka tabbatar ka ɗauki niyya kafin ka bar miƙati. In ka kuskure ka wuce miƙati ba ka ɗauki niyya ba, to ka yi laifi sai ka yi yanka. Don haka ka tabbatar cewa ka ɗauki niyya kafin a bar miƙati. Cikin sunnonin ɗaukar wannan niyya ta umara shine akwai ana buƙatar ka yi wanka irin na tsarki, wanda in baka yi ba laifi ba ne. Ana kuma buƙatar lalle ka canza tufafinka a matsayinka namiji, ka sa wannan tufafin da na saka guda biyu, shine ka buɗe ƙafanka ka ɗaura wannan kamar yadda na nuna a ɗan can, sannan ka sa ɗaya ka rufe kafaɗunka guda biyu da shi, sannan ka shiga masallacin da ke wannan miƙati ka yi nafila raka'a guda biyu,
fatiha da qul ya ayyuhal kafirun da kuma fatiha da qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu. In kuma lokacin sallan farilla ne ma ba buƙatar nafila, in kayi na sallan farillan ta ɗauke wa nafila. So idan ka gama kana ya ɗaukar niyya a wajen, amma ya fi zama sunna ka bari sai ka shiga motar in ta fara tafiya sannan sai ka ɗauki niyya, don haka annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam. So bayan da mota ta fara tafiya, niyyar da za ka yi ba a yadda ka yi ta a cikin zuciya kamar sauran niyoyi da ake na ayyuka ba. Lalle ita niyyan aikin hajji da umara ana son a faɗe ta da baki, labbaik Allahumma umratan ko labbaik Allahumma hajjan. To zace tunda aikin hajji kashi uku ne, akwai ifradi wanda yake aikin hajji kadai ne babu umara tare da shi, akwai kirani wanda za a haɗa aikin hajji da umara tare ba a raba su har sai an sauke aikin hajji gaba ɗaya, sannan akwai tamattu'i wanda ana haɗa aikin hajji da umara amma ana raba su, a yi umara daban in an ƙare sannan a sake ɗaukar niyyar aikin hajji ranar 8 ga wata, kuma shi ya fi sauƙi a ciki. Shi yasa na ce shi ne muke so mu nuna yadda ake yin sa. So yanzu muka ɗauko niyya daga can da mota ta fara tafiya kace labbaik Allahumma umratan, daga nan ka ɗauki niyya kenan. Sai kuma ainihin talbiya wanda yake shine babban alama ta aikin haji da umara, labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ba dole sai ka shi a waƙe ba, kuma ana son maza su ɗan shi da murya, amma su mata ana son su sassauta ainihin sautinsu. Kuma maza ba ce aka kai ta daga kana wahal da kanka ba. A lokacin da ake tafiya in ka gaji da talbiya kana iya bacci, kana iya wani zikiri, kana iya karatun Qur'ani, abunda dai ba a so ka sani cewa kana cikin ibada. Kar ka je ka shiga tattaunawa na gulma da zagin mutane da zancen siyasa, ka bari duk wannan sai an dawo Najeriya. In dai ba addu'a za ka yi mana ba Allah ya zaba mana shugabanni na gari. So wannan shine lokacin da aka iso Makka, kamar yadda ce tafiya tsakanin Madina zuwa Makka ya kai kilomita 450 zuwa da 70. So idan aka iso Makka, abu na farko da za a fara shi ne a je a baku masauki. Duk yadda kake gaggawa ka yi haƙuri a je a baku masauki, ka gane suwaye abokan zamanka a cikin ɗakin, bayan kun san junanku, sannan wanda alwalansa ta karye ya sake, wanda ma yake son ya sake ya wanka na sanya jiki shi ma zai iya yi, ba haramta ba. Amma ka sani daga lokacin da kace labbaik Allahumma umratan, akwai abubuwan da aka haramta maka, wanda yake sun hada da shafa turare, sun hada da sa shafa mai kanshi, sun hada da yanke kumba ko aski ko neman aure ko daura aure ko a daura maka ko ka yi farauta ko ka sa wani tufafi wanda yake mai dinki, wato mai kewaye ka kamar wando ko riga ko hula ko safa ko kwabashi, duk wannan an haramta maka har sai ka sauke wannan umarar. To lokacin da muka iso a Makka aka ba mu ɗakuna, kowa ya san abokan zamansa, to sai a fita kuma zuwa ainihin rukuni na biyu, shine me, shine dawafi. Rukunin farko shine niyyan nan. Idan aka rasa ɗaya daga cikin rukunan nan guda uku, umara ta lalace. Niyya, dawafi da sa'ayi. Sauran abubuwa duk abubuwa da ke gyaruwa ne, amma wannan bai gyaruwa. So niyyan da muka ɗauko ita ce rukuni na farko. Yanzu mun iso za mu je rukuni na biyu, shine yamce bayan mun aje kayanmu mun sake alwala sai mu tasan Masjidil Haram. Shine inda muka tsaya da turancin kenan. So we are now in Masjidil Haram. When you reach Masjidil Haram, you enter the Masjidil Haram in the same manner you used to enter any masjid, by entering the masjid with your right leg. And take note of the gate number or the name of the gate you entered through, so that when you are lost, because you cannot be together all. I know Nigerian, we are somehow, you will see those people, they will come together and they will finish together. But in case of Nigeria, you will start about 20, 40 of you, but before you know, you are 7 or 6. Everyone has taken his way. So I don't know what is happening actually. So even if you are lost, you can still come back to the same gate and wait for your people. Or maybe those that are in their period and they followed us to the masjid, we can even give them our shoes and slippers to take care of it for us before we come back. So you can come back there and meet them. So after entering Masjid al-Haram with your right leg, saying Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwab rahmat. If you don't know how to read this dua, you can say Bismillah Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. It's enough.
So you now enter Masjid al-Haram. When you enter Masjid al-Haram, the usual rak'atay tahiyatul masjid. You know, the messenger said when you enter any masjid, you have to pray 2 rak'ahs before you can sit down. Now in Masjid al-Haram, that tahiyatul masjid is to be delayed until after tawaf. So now when you enter Masjid al-Haram, the first activity you are starting with is tawaf. Now, so this is the official Kaaba. Now, the tawaf, circumambulation of the Kaaba, always starts from the Hajar al-Aswad. It has 4 corners. This corner is the corner of Hajar al-Aswad. This corner is called Rukun al-Yamani. Why? Because it is facing Yemen. The other corner is Rukun al-Iraqi. The other corner is Rukun al-Shimali. But this one is known why? Because the messenger has an importance that he touched the place and said Allahu Akbar. So now the tawaf starts from here. This is Hajar. The men are expected to bring out their shoulders like this. Bring out the right hand and put this one on top of your left shoulder. And now this one should be out. This is called al-ittiba. It's sunnah. Even if you don't do this, your tawaf is accepted. But it's sunnatic that you remove and bring out your shoulder so that you imitate the messenger alayhi salatu wasallam and his companions. The second sunnah is for you to hasten your walk by jogging. So now, when you are starting this tawaf, I know the area is now condoned, but I don't know whether maybe during Hajj they'll open it, but it's condoned. Even before this time, because of the crowd there, you have 3 options. Option number 1, the Messenger sallallahu alaihi wasallam came and kissed the Hajar al-Aswad. By kissing it without making any sound, just kiss it out your mouth and say Bismillah Allahu Akbar. There is no need for sound. Where you cannot kiss the Hajar al-Aswad because of the crowd, now use your hand, touch the Hajar al-Aswad and kiss your hand without making any sound. Option number 3, which is the most easiest one, because of the crowd, you cannot even go closer to the Hajar al-Aswad, then you point at Hajar al-Aswad from any distance. Say Bismillah Allahu Akbar. And you did only once. But you cannot kiss the hand now. Why? Because the hand does not touch the Hajar al-Aswad. You can only kiss the hand when it touches the Hajar al-Aswad. Is it clear? Yes. So don't imitate those white people. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. They will do it 7 times, even 11 times. This is only an innovation. So now you either kiss Hajar al-Aswad or you touch the Hajar al-Aswad or you point at it, which is the most easiest one. Bismillahi Allahu Akbar. Because you can point at anything from any distance. So now Bismillah Allahu Akbar. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahadik wa ittiba'an li sunnat nabiyyik. This is dua for commencing the tawaf. If you cannot recite this dua, there is nothing wrong in it. Just start your tawaf. During tawaf, the men are hastening their walk and then the women are following them. Now, when you pass the Hajar al-Aswad, as you are going, there is Maqam Ibrahim here. So now, this Maqam Ibrahim had the footprint of Ibrahim on it. And that is a sign of miracle of Ibrahim alayhi salatu wasalam. So Allah said, Fi ayatun bayinat Maqam Ibrahim. So, before it was attached to the Kaaba. But due to tawaf, it has to be withdrawn back from the Kaaba. And then people are increasing in number. If the Maqam Ibrahim is to be withdrawn back, I think it will be outside the Kaaba. So it was left there, but it has been covered with glass. And during your tawaf, there is no any difference between following behind Maqam Ibrahim or in between Maqam Ibrahim and Kaaba. It's all the same. Another thing is, here is the door of the Kaaba. The door of the Kaaba is here. In between the door of the Kaaba and the Hajar al-Aswad, there is a place called Al-Multazam, where the messenger put his chest and prayed for the Ummah. So if you have the chance, which you will not have it, I'm sorry to say. So all these are not going to affect your tawaf. So it's only... No, the door is not open. No. It's only the door here of Lababidi, the artificial Kaaba, that the door is open.
And why? Because Amira was not able to make it a good design for the So this door we have just made it artificially, and it's just necessity. If not, you will not even see it. But the door is always closed. They can only allow big people to enter there when they want to watch the Kaaba. So now, between this door and this is Al-Multazam. These are the only three places that the messenger touched when he was making tawaf. This Hajar al-Aswad, the Rukn al-Yamani, and this Al-Multazam. Any other place in Kaaba is innovation for you to touch it. But you see those white people, anything they see, they will touch it. They will just touch it. So now you continue your tawaf. During your tawaf, you can be reciting Quran, you can be praying, supplicating, and remembering Allah subhanahu wa ta'ala, salatun nabi. You are all allowed to do that. To remember, the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "At-tawafu kas-salati illa annahu ahalla fihi al-kalam." That the tawaf is like prayer, except that in tawaf you are allowed to talk. So you can talk. The Messenger said, "Faman takallama falyatakallam bil ma'ruf." Whosoever is going to talk should talk responsibly. So if you see a brother or a sister, congratulations, may Allah accept our Hajj. But for you to start discussing issues of Nigeria or calling people, you are now in Ibadah. What makes you call? So this is one. So as you are going around, jogging, and the women are following, when you reach here, this is Hijr Ismail. It has been left like this. When Quraysh wanted to rebuild the Kaaba, they promised not to use any haram money. Haram money. They said no one should bring any haram money, unlawful source of money, to build Allah's house. So when the halal money, the lawful source, could not be enough, they said, okay, let's reduce the diameter of the Kaaba to build where the money can do. And they left behind this one, so they cycle it this way. So this semicircle, I mean, this is part of Kaaba. So whosoever enters here has entered Kaaba. The messenger, when Aisha said she wanted to enter Kaaba, he said, go in here and pray. It's the same thing as going into Kaaba. But when during Tawaf, you cannot pass through here and make your Tawaf like this, because you are now leaving behind some part of the Kaaba. You have to go behind Hijr Ismail. And this Hijr Ismail, now they will not even allow you. The askar are there to prevent you from going through here and going out there. So you have to go behind Hijr Ismail. You will be praying, reciting Quran, praying, oh Allah, make Nigeria a peaceful country. Oh Allah, choose for us a better leaders, and what have you. When you reach this point, this is Rukn al-Yamani. Rukn al-Yamani is named Rukn al-Yamani. Why? Because it is the corner facing Yemen. So Rukn al-Yamani means the corner of the Kaaba that is facing Yemen. The messenger, when he came, he touched Rukn al-Yamani and said, Allahu Akbar. Is it clear? Yes. When you cannot even have access to it, just pass by. You don't need even to point at it. You don't need to say anything. Just go around, and then between here to this Hajar al-Aswad, the Messenger sallallahu alaihi wasallam gave us an all-encompassing prayer. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. So when you recite this dua, when you reach here, that is the first cycle. So kamar yadda na ce, mun shigo Ka'aba. Farko abinda ake so a fara a Ka'aba shine dawafi. Sallan nafila ta gaisuwar masallaci ba a yi sai bayan an gama dawafi. So yanzu in aka zo ita Ka'aban nan, za a fara ne daga Hajarul Aswad. Hajarul Aswad shine wannan kona din da ke kallon dutsen Safa. Waccan kuma ana kiran su Rukunul Yamani, konar Yamani, saboda tana kallon Yemen. Ɗayan kuma Rukunul Iraqi, wancan kuma Rukunul Shimali. So wannan shine inda ake fara dawafi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan dutsen, the black stone, was brought to Ismail by angel Jibril. So dutsen annabi Ibrahim yana ginin Ka'aba, da ya zo nan yana neman dutsen da zai saka ya cika sauran ginin, sai aka sa mala'ika Jibril ya kawo masa wannan dutse daga aljanna. Annabi ce da aka kawo shi ya fi kankara fari, abin da ya mai da shi baki shine zunuban mutane.
so duk wanda ya kisin nasa ko ya taba shi ko ya nuna shi, zunubin da ka ɗauko sai a bar shi a wajen. Amma na tsakaninka da Allah, kar ka ja kayan mutane ka ce ka je ka aje a wajen, ba su a zuwa sai ka biya su. So tsakaninka da Allah, duk abin da kai tsakaninka da Allah, in ka zo ka kai kisin nasa ko ka taba ko ka ainihin nuna shi, sai Allah ya yafe maka, sai a bar zunubin a wajen. Zunubin ne ya mai da shi baki, yace inna ma sawwadahu dhunubun nas, zunuban mutane ne ya mai da shi haka. So shi ne ake fara dawafin da gare shi. Nan annabi Ibrahim ya fara dawafi, ya yi zagaye 7. Haka kuma dukkan annaba da suka zo da shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan suka fara dawafi. So idan mutum ya zo dawafin kamar yadda ce yana da zaɓi guda 3. Zaɓi na farko shine ya sa bakinsa ya sumbanci hajarul aswad. Gashi misali, sai ya sumbance shi ya ce bismillahi Allahu akbar, in zai iya samun wannan dama wanda babu ta a yanzu. In fa an kewaye wajen yanzu, kila za su yi buɗe a lokacin aikin hajji, ban sani ba. Idan ba zai yiwu ba, ko ma lokacin da yake buɗe ɗin jama'a ta yi yawa, karkace dole sai ka ture wannan kayi, sai dole ka yi kisin nasa. Sai ka sa hannu ka taɓa, in ka taɓa sai ka sumbanci hannun ka ce bismillahi Allahu akbar. In ma wannan ba zai yiwu ba saboda turmutsatsi ya yi yawa, to duk inda kake sai ka tsaya kawai sai ka nuna shi bismillahi Allahu akbar, shi an hutar da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Umar lokacin da yake nuna musu yadda za a yi. Umar na haka yace innaka qawiyyun la tu'dhin nas. Umar kai mai karfi ne, karka cutar da mutane, karka ce zaka danne mutane da karfi sai ka taba ko sai ka kisa, ka nuna kawai ka wuce. So ba burgewa bane ka nuna karfi ka yi wane ne yanda waɗansu ke, jahilci ne. Abin da dai aka ce in wancan bai samu ba ga wannan, in bai samu ba sai ka nuna bismillahi Allahu akbar. Ɗaya daga cikin addu'ar da ake karantawa ta ainihin fara dawafi shine Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahadik wa ittiba'an li sunnati nabiyyik. Ya ubangiji, zan fara dawafi saboda imani da nayi da kai da kuma cika alƙawarinka da bin sunnar manzonka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. So wannan shine addu'a. In baka iya ba kawai ba komai, sai ka fara dawafin ka bismillahi Allahu akbar. A lokacin da kake tafiya, na ce maza za su fitar da kafadar su, shi ake kira ittiba. Wannan sunna ne, wanda bai samu yi ba dawafinsa bai samu matsala ba, amma dai ya rasa ladan wannan sunna. Fitar da ainihin kafada ku su gani ce akwai karfi fa, in suna so an yi badar an yi odu so mu sake karawa. So mai muhimmancin sa kenan. So ba wai ce aka yi in baka yi din ba a dawafinka ya samu matsala. Sannan abu na biyu shine sassarfa. Ana son maza su ɗan sassarfa, ko da kuwa akwai cunkoso, ka ɗan motsa jikinka, yannan sunna ne. Shi ma in baka yi ba bai taɓa dawafinka ba. So a lokacin da kake tafiya an baka dama kai mai dawafi, ko ka yi karatun Qur'ani, ko ka yi addu'a, ko ka yi zikiri, da duk in ma ka yi shiru yafi bisa ga kaje ka yi gulma. Annabi ya ce dawafi kamar sallah ne. Bambancin shi an halatta yin magana lokacin da ake dawafi, amma duk wanda zai yi magana ya magana da abun da yake ya dace da shari'a. Kar ka tsaya kana gulma, kar ka tsaya kana hiran da bata da amfani, ko ga mutum yana waya, ko ga mutum yana dawafi yana selfie. Mun zama 'ya'yan selfie. Wani ma fa sujuda na ga yana kuma yana selfie. Da Allah za ka tura kana sallah. So yana da kyau ka san me ya kawo ka. Ibada ka zo yi, ba ka zo ne banda ka don ka burge mutane. Sannan ba buƙatar ka shiga magana na gulma da sauransu. Addu'a aka ce ka yi da zikiri da sauransu. A lokacin da ka zo, wannan waje shine waje na farko da ake tabawa. Wuri na biyu na ce wannan shine gate ɗin Ka'aba, za gan shi a nan. A da can kafin a kewaye ma akwai askar da yake tsaya a wajen. To a yanzu tun da an kewaye ma ba buƙata. So a wannan gate ɗin na Ka'aba inda kofar take, tsakaninsa da inda Hajarul Aswad ɗin na yake, nan ne ake kira al-multazam. Akwai ɗan dakali da ake takawa, sai a je a sa jiki a jikin Ka'aba, ka yi ta addu'a kana roƙon Allah ya gafarta maka kurakuranka. Shi ma wannan ba zai samu ba a yanzu. So bayan shi sai kuma maqamu Ibrahim, dutsen da annabi Ibrahim ya yi amfani da shi wajen gina Ka'aba lokacin da Ka'aba ta yi tsawon da baya iya kaiwa. So ɗansa Ismail ya suka kawo dutse, yana takawa, yana ɗorawa, ana zagayawa, har suka kawo nan suka kammala. Saura nan kawai rage aka masa dutsen Hajarul Aswad. So wannan dutsen tafukan Ibrahim suna jiki, ga sun bayyana kamar kataka laka. To shine Allah yake fihi ayatun bayyana. Wannan aya ce bayyananna, a ce ga dan adam ya taka dutse kuma ya zama printed
wannan aya ce. To wannan dutsen da yana manne da Ka'aba, to amma tun da aka ce a dinga sallah bayan makamu Ibrahim in an gama dawafi, sai aka dinga matsar da shi saboda mutane samu wajen wucewa. Ana ta matsawa da shi, mutane na karuwa. To yanzu in aka ce za a ci gaba da matsawa da sai dai a fita da shi da Ka'aba, sai aka ce to a bar shi a wajen. So babu bambanci da wanda ya shiga nan da wanda ya biyo ta bayansa, duk ɗaya a cikin dawafi. Babu wani lada da za ka samu don ka matso shi. Za ga waɗansu sun zo suna taɓa suna shafawa, wani ma ya cire hulansa ya goggoga, wani ya sa hiramin sai ya goggoga. Wannan glass ne, wannan lokacin fahad aka saka shi, annabi ma bai san da shi ba. So don haka ba wani bukata. So a lokacin da ka wuce makamu Ibrahim ka zo kana tafiya da sassarfanka, nan shine hijru Ismail. Shi wannan hijru Ismail da gan shi kaman dan kewaye haka, asalinsa nan ne inda foundation na Ka'aba yake. Amma lokacin da annabi ke shekara 35, Qurayshawa suna son su sake gina Ka'aba bayan ruwa ya lalata ta, ya lalata ginin. Da suka zo sai suka ce to kun ga ɗakin Allah ne, kar wanda ya kawo mana kuɗin haram ko na caca ko na ainihin karuwanci ko na riba ko na kaza a ce za a gina ɗakin Allah. Mai tsarki ne, duk wanda zai kawo ya kawo kuɗin halal. So kuɗin da aka tara sai kasance ba zai isa ba ya gina duka Ka'abar zuwa nan din. Sai suka ce to abin da za mu yi, mu gina iyakar inda kuɗin zai gina, saura kuma mu bashi mu kewaye. Allah ya gani. To wannan shine semicircle ne. So duk wanda ya shiga nan ya shiga cikin Ka'aba. Nana Aisha ce tana son ta yi sallah a cikin Ka'aba, annabi ya ce shiga nan ki yi sallah daidai yake da Ka'aba. Sama in wanda yake dawafi ba inda za a ce shiga ta nan ya fita ta nan, saboda mai ya fi shiga cikin Ka'aba, ya bar wani sashe na Ka'aba. Dole sai ka shigo da wannan a cikin dawafinka. Haka za ka zo ka wuce, in ka zo ka wuce wannan har ka zo rukunul yamani. Wannan shine rukunul iraqi, sai kuma rukunul yamani. Wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shi a wata rawa, ya sumbance shi ya ce Allahu akbar. In ka samu yi, in baka samu ba shi ko nuna shi ma ba a ce ka yi ba, sai dai ka wuce. Amma tsakanin nan zuwa ainihin hajarul aswad, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu addu'a cikakkiya da ta hada komai, ita ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ya Allah ka ba mu dukkan abu mai kyau a wannan duniya, na gobe kiyama ka ba mu dukkan abu mai kyau. Wannan an gama da komai. Amma ba a hana ka ba, tunda kana son bayani ka ce mata mai kyau, gida mai kyau, kwangila mai tsoka, aiki mai kaza, wannan duka je kai ta yi. Amma dai rabbana atin duk ta hada su. So wannan shine in ka dawo na ya zama zagaye ɗaya kenan. An gane? Sai ka sake nuna shi ka ce bismillah, ka sake na ka ce Allahu akbar. Bismillah guda ɗaya ta isa. So zancen ka sake maimaita bismillah Allahu akbar kamar yadda suke ta yi, wannan ba a yi. Wannan fararen fatan wallahi suna da jahilci fiye da naka. So kar ka biye masu. Za ka gansa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillah, Allah ya tayi wannan duk jahilci ne. Abinda aka ce ka nuna sau ɗaya ka ce Allahu akbar. So in ka je ka dawo sai ka sake nunawa, sai ka ce Allahu akbar, ka je ka yanda ka yi na ɗazu, ka sake dawowa cycle na biyu kenan. In ka je ka dawo ya zama uku. Duka wannan rabbana atina duk sanda ka zo ana son ka faɗe shi, sunna ne. Ina fata an fahimta. In ka je ka sake dawowa kuma ka zo nan ka sake cewa rabbana atina fid dunya har zuwa nan, in ka gama kuma ka sake nunawa zagaye na biyar, ka je zagaye na shida, ka zo zagaye na bakwai. In ka zo na bakwai ka ce Allahu akbar, ka kammala me? Ka kammala dawafi. Ina fata an fahimta. So as I was saying, the first cycle has been completed. Now you go around for the second cycle in the same manner and doing the same what you have done in the first cycle until when you reach here, the second cycle is completed. You go for the third round, fourth round, fifth, sixth, and seventh round. And the seventh round, now your tawaf is completed. So the second pillar of Umrah is now completed. Now what remains is for you to pray 2 rakats behind Maqam Ibrahim. Umar said, oh, Ya Rasulullah, why can't you be praying behind Maqam Ibrahim? Allah said you should be praying behind Maqam Ibrahim. So you come behind Maqam Ibrahim. When we say behind Maqam Ibrahim, it doesn't mean that you must come closer to Maqam Ibrahim. Sometimes some people, they will come and obstruct our tawaf. They will be praying here and they will hold their hands for their brother to pray. One man will come and pray, another one will come and pray. They are distracting the tawaf. So what you do is go behind Maqam Ibrahim, far away from it.
Or even if you cannot get a space from this side, do it on this side or on the other side. All you need to do is to pray 2 rakats. Fatiha and Qul Ya Ayyuhal Kafirun, the second rak'ah, Fatiha and Qul Huwallahu Ahad. Then you supplicate. After you finish your supplication behind Maqam Ibrahim, then you come behind you there is Ma'u Zamzam. The Zamzam water, which the messenger said, is for whatever you wish, Allah will fulfill your wish, inshallah, if you take this Zamzam. So if this is Zamzam, but this is not Zamzam, this is for add water. So oh, ginger, ne? So this is ginger instead of Zamzam. Zamzam. So you drink it with the wish that, okay, may Allah give me good health, may Allah give me knowledge, may Allah give me this, may Allah give me good husband, good wife, or whatever you want. Just ask Allah and drink the Zamzam. That's what the messenger is saying. Now, so after taking the Zamzam, alhamdulillah, now our tawaf is completed. So in aka ji aka gama wannan round ɗin, sai a dawo bayan maqam Ibrahim a yi raka'a guda biyu. Raka'an farko Fatiha da Qul Ya Ayyuhal Kafirun, raka'a ta biyu Fatiha da Qul Huwallahu Ahad, mutum ya addu'a, sannan ya zo ya sha Zamzam. Bayan shi akwai famfunan Zamzam suna nan, sai ka je ka iba ka sha, kuma in za ka sha ka yi fatan alkhairi da addu'a. Annabi ce duk abin da ka sha Zamzam don shi, ka samu biyan bukata. Abin da nake son ƙara cewa shine idan ka kammala dawafi tun kafin ka zo nafila, wannan kafadar da take waje sai a mayar da ita a rufe. Zaka su fararen fatanin kullun kafadan a waje ne tun kafin a fara dawafin har bayan dawafin. Wannan kuskure ne. Kana gama dawafi an gama sai ka rufe ta. Wasu ma za ga ba ma kafada har cikin ma a waje. Ya sako tumbi yana ta yawo cikin mutane haka nan. Babu kyau domin kai al'aura ne. Dan mene zaka sake jikinka a yi ta kallo? Saboda haka yana da kyau sai mutum bayan dawafi sai ya rufe kansa, ya mayar yanda yake kafin ya fara dawafi. Ya gama sallah, ya sha ruwan Zamzam, yanzu an gama da rukuni na biyu na me na umara. So yanzu abin da ya rage saura rukuni nawa na uku shine me sa'ayi, shine safa da marwa. Safa da marwa, ita safa in ka kalli hajarul aswad daga gefensa zaga yana kallon inda safa take, exactly yadda muka saka ta a can, shi yasa muka saka ainihin abun a can. So yanzu ita safa din nan saboda ainihin cinkoso da ake da shi, yanzu an sa alama inda za a zo a ce ma nan ne hanyar da za ka bi ka je wajen sa'ayi. So in ka shigo akwai bango, akwai katanga, za ka bi shi a baya sai ya kai ka har zuwa inda safa take. And people were worshipping idols on these two mountains, Safa and Marwa. And now when Islam came, they were asking the messenger, is it okay for us to be doing the same thing? You know, it was historically traced to Hajara, the mother of Ismail. When she was brought by her husband Ibrahim with a baby, and that baby was thirsty and was crying. She was trying to see if she can see anybody that can help her with water. She climbed on Mount Safa. She couldn't see anyone, and she came down and hastened to the Mount Marwa, and she couldn't find anybody until when she did it 7 times. So if a woman can do this, why not a man? So now you are now going to Safa. Let's say where this white interlock is where Safa is. Now as you are heading towards Safa, you read the verse of 158 Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 158. Inna Safa wal Marwata min sha'a'irillahi faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa inna Allaha shakirun alim. You can read it from the, you can read it if you memorize it. Even if you cannot read it, your sa'i is going to be accepted. So now, if you climb here to the end of the glass, you have now climbed the Mount Safa. The Messenger ﷺ, when he climbed on Safa, he now faced the Qibla. And this is the Qibla, the Kaaba. From here you can see the Kaaba. Though there is this building that is covering some more, but you can see still part of the Kaaba. You face the Qibla and say, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. So you raise your hands and pray.
You can repeat it 3 times if you can, but if you are together with people, you don't need to wait a lot of time there. There are many places to upload your dua, so you can start going. So now, wanda bayan mun gama dawafi, mun sha ruwan zanzan, mun gama sallah, so sai kuma safa da marwa. Akwai alama da aka nuna za ta kawo ka wajen safa, sai ka biyo ta sai ta kawo ka a nan. A lokacin da ka taso masafa, za ka hau dutsen, sai ka karanta waccan aya, inna safa wal marwata min sha'airillahi zuwa karshen ta. Aya ta 158 suratul baqara. Ko dai a littafi ko in ka haddace, in ma ko baka iya karanta baka karanta ba, babu damuwa, sa'ayinka yana nan. Bayan ka zo ka hau dutsen safa, sai ka fuskanci Ka'aba, ka fuskanci ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala daga nan, sai ka ce kai kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. It's there in the pamphlet. You can take it with you and recite it when you climb on this Mount Safa. So after saying this prayer and supplication, then you descend from Mount Safa to there. There's a green light that is straightened here. So from this green light, the men are expected to hasten their walk by jogging until when they reach the end of this green light. If you are together with women, if you hasten your walk and jog it, and you came here, you have to wait for them to come so that you can continue moving together. You read this verse only once, but if you climb on this Mount Marwa, now you face the Qibla in the same manner you did when you climb on Safa. This is Marwa. You face the Qibla at the Kaaba. There are lines that shows this is the Qibla. Even if you cannot see the Kaaba, at least look at the lines where the Qibla is. La ilaha illallah wahada anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahada. You can read it from the pamphlet. If you cannot read it, just raise your hand and pray, supplicate, ask Allah for anything. Now, you have come for the first cycle of Sa'i. It's different from Tawaf. Tawaf is only when you come round to the Hajar al-Aswad, that's when you make one cycle. But in case of Sa'i between Safa and Marwa, when you start from Safa, when you come to Marwa, that is 1. Going back to Safa, that is 2. And whenever you reach this green light, you are going to hasten your walk as a man. When you reach Safa, that is 2. Coming back to Marwa, making it 3. Going back to Safa, 4. Coming back to Marwa, 5. Going back to Safa, 6. Then last, not the least, that is number 7, ends here. Is it clear? And that's the end of your sa'i. So your sa'i between Safa and Marwa is now completed. Resume our local attire and then continue going to pray in the Masjid al-Haram. There is one thing I want to remind us. I want to na Safa da Marwa da muka yi magana. Lokacin da mutum ya baro Marwa din ya baro Safa ya zo Marwa, in ya zo wajen inda muka sa wannan takaddun guda biyu, akwai wani layi da aka sa na green, wata lantarki green haka. Ana so maza su yi sassarfa su wuce da sauri a wajen, sai su jira mata a cigaba da tafiya. In an zo Marwa, wannan ayar da aka karanta sau ɗaya ake karantawa, amma za ga waɗannan fararen suna maimaita a kowanne. So in an karanta an gama, wannan kuma aka zo za a yi abin da aka yi akan Marwa, a fuskanci alƙibla, a yi wannan kabbarorin, a yi la ilaha illallah din zuwa ƙarshe, sannan mutum ya ɗaga hannu ya addu'a, sannan sai ya sake komawa Safa. A lokacin da yake koma, in ya zo wajen wannan green light din sai ya yi sassafa as a man. So sannan in ya koma can kan dutsen Safa, ya sake fuskanto alƙibla, ya yi abin da ya ɗazu. So ina ce idan ya zo daga Marwa, ba kaman ɗawafi ba ne wanda sai ka sake dawa inda ka fara sannan ya zama ɗaya. Shi wannan in ka faro daga Safa, in ka zo Marwa ɗaya kenan. In ka koma Safa ya zama 2. In ka dawo Marwa ya zama 3. In ka koma Safa ya zama 4. In ka dawo Marwa ya zama 5. In ka koma Safa ya zama 6. In ka dawo Marwa ya zama 7.
so sa'ayi yakan fara marwa a safa ya kare a marwa. Ina fata an fahimta. So idan ka rikice a lissafi kaga kanka a safa, to kawai sai ka kara ɗaya ka yi istighfari. Tayo kila ko ka kara ne, in kuma abin nan in kuma ka rage ne kuma kaga ka kammala. So kullun yakan fara safa ya kare a marwa. So kuskuren da waɗansu suka yi sai su ɗauka sai sun je sun dawo ya zama ɗaya, sai ga mutum sai ya yi 14 kuma akwai nisa, kaga exercise ne ba ƙarami ba. So ka kiyaye da ka zo marwa ya zama ɗaya, in ka koma 2 ka dawo 3 4 5 6 7 shikenan, shi kuma wannan sai ka dawo inda ka fara ya zama ɗaya. Ina fata an fahimta. So yanzu idan mun gama, an gama ainihin umara ta kammala, sa'ayi ya gama, yanzu sai zancen aski ga maza da kuma rage gashi ga mata. Wannan askin ba dole sai ka yi shi a wajen ba, kana iya dawowa hotel ɗinka, akwai shaguna da ake yi musamman su mata, kila kuna iya samun scissors wanda za ku iya amfani da shi a hotel ɗinku ku rage wa kanku tsakaninku, wannan babu laifi a ciki. Kuma idan aka gama aka dawo yanzu hotel rooms sai a cire wannan kayan ihramin wanda aka saka. Kuna ku dama kowanne ihrami ne, illa dai kila kuna isa special ya kasance wannan an ɗinka shi ne kawai don wannan manufa, kila fari ko baki ko abun da ya kama da shi. To sai mutum ya cire, in ya yi datti babu laifi sai ya wanke, ya shanya, ya bushe, ya goge, ya ajiye. Sai kuma ranar 8 ga wata yanzu umara ta kammala. Mai tamattu'i shine bambancinsa da mai ƙiran, saboda mai ƙira ne in ya zo ya ɗawaful umara ya kuma yi sa'ayi, to bai da ikon cire wannan kayan ko saura wata ɗaya kuwa haka zai ta zama, kuma bai da ikon taɓa turare, bai da ikon duk wani abu da ka ji an ce haramun ne yana nan haramun ɗinsa. To amma kai da kake tamattu'i da ka kammala umara shine ma'anar tamattu'i, jin daɗi kenan. Wanda ya ji daɗi da wannan umaran zuwa hajji, faman tamatta bil umrati ila al hajji. San haka yanzu kaga yanzu wannan tunda tamattu'i kake sai ka cire ka sa kayanka na gida wanda za ka samu walawa, amma wancan akwai takura, baka da ikon zama wanda ba daidai ba, dole ka ta 'yan takure. So amma yanzu sai ka cire ka sa kayan gida, duk waɗancan restriction da aka ɗora maka yanzu ya zama halal. Ina fata an fahimta. So yanzu umara ta kammala, sai kuma ranar 8 ga wata muka ce shi ake kira yawmu taroya. An kira shi yawmu taroya, ranar tattaruwa zuwa Mina domin a samu ruwan da za a tattara a je da shi Arafa. Ɗaya daga cikin matsalolin da suka fuskanta a wancan lokaci shine rashin ruwa, amma yanzu ga an buɗe famfo yana ta zuba saboda mun samu kanmu cikin ni'ima. So wannan Minar alal akalla daga masallaci mai alfarma zuwa Mina ya kai miles kila guda 5 ko 6, ka ce kilomita 8 ko 10 alal akalla zuwa inda ake jifa. Daga wajen jifan kuma zuwa Mina shi ma wata tafiya ne. So amma dai tun da motoci za a kawo su kai mu, sai mu yi haƙuri. Wani zai ce shi ba a kawo mota ba, su tafi ƙasa, sai su je su ɓata kuma a ta wahala, ka isko ba za su kai ba sai magariba su sun gaji. Tun da dai akwai motoci kuma yana cikin abun da ka biya, ka yi haƙuri. Minan nan ko da dare ka isa, kai ko baka samu zuwa Mina ba, aka ce ran Arafa ka fita ta yi. Zuwa Mina sunna ne, baya cikin abun da zai sanka ka, amma kwanakin 11, 12, 13 a Mina shi kan wajibi ne. Ina fata an fahimta, amma wannan shi sunna ne. So ana so a bar Makka a ranar 8 ga wata a je Mina domin a yi sallan azhar a wajen, la'asar, magariba da isha'i, har ma da subahin ta gobe, shine yawmut tarwiya. So za a tattaro a je a tara mu a wajen, an yi riga an yi tenti, an yi tents a wajen. Tentunan da na ce jiya, na ce mu gode wa Allah kuma roƙi Allah kawai falalarsa. Sahabbai da annabi alaihi salatu ba samu irin wannan ba, cikin rana suke, ba ma irin shimfiɗa da za ka yi. Hayas shine mai tabarma irin ta ɗinkin nan ta kaba, sai kuma abin da za ka saka, wani zai ɗan kafa itace ya sa ihramin nasa ya inuwa. Kai ba ma shi ba, ina ji akwai Hajj 1956 da aka sa shi, in ka sa Hajj 1956 a YouTube za ga an kawo hotunansu irin wahalan da suke sha 1956 ma. Amma mu yanzu an muna tentuna, an sa AC, an sa carpet, ga ruwa ko ina, ga ainihin toilets, ga ainihin hadda su mattress da su pillow. Ka gama ana cewa ni wannan tafi dan laushi-laushi, wancan tafi kaza.
So wannan duka falala ce daga wajen Ubangiji, sai dai mu roƙi Allah kawai ya haɗa mu da su da falalarsa. So idan an je Mina a ranar 8 ga wata, abin da zai kai mu shine za mu je mu yi jira ne kamar yadda manzo Allah ya kwana. Da yanzu ba matsalar ruwa ba ce, kawai za a je ne sunna ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a je a wajen a huta. Wasu malamai suka ce daga cikin wisdom na zuwa Mina shine a rage tafiya zuwa Arafa. Tunda alal akalla in an kai Mina an kusan cin rabi, to kaga in ka huta gobe kuma aiki ne zuwa Arafa. So idan aka je Mina, ka tabbatar cewa duk sallah ka yi ta kan lokaci. In lokacin sallah yayi za a kira sallah, a yi ta kan lokacin ta raka'a guda 2 shine kasru, amma ba a haɗawa. So za a yi azhar lokacinta, a yi la'asar lokacinta raka'a 2, magariba ma lokacinta raka'a 3, isha'i ma lokacinta raka'a 2, sannan subahin aka kwana a yi ta, sannan sai a je Arafat. So as I was saying, now you have removed your ihram. On the 8th of Dhul Hijjah, that is Yawm Tarwiyah, you are going to resume your ihram by putting on the ihram. I said, like you did during the Umrah, then you also say your intention for Hajj. Now it's going to be Labbaik Allahumma Hajjan. 2 rakats. When Asr comes, you pray 2 rakats in the congregation so far. And then Maghrib, you pray 3 rakats. Then Isha, 2 rakats. Then you spend the night at Mina. Spending the night at Mina on the 8th day is Sunnah of the Messenger alayhi salatu wasalam. After spending the night, then tomorrow after praying the Subuh prayer, the morning prayer, then you will wait until the sun rises. Then you are now going to be conveyed and transported to Arafat. The 9th day is the Arafat day, the day of Hajj. So Arafat, that is the other pillar of Hajj. We said Umrah has 3, isn't it? Intention, Tawaf, Sa'i. Now Hajj has the intention, Tawaf, Sa'i, and standing on the plain of Arafat. If you miss standing in the plain of Arafat, you don't have the Hajj. And that's why I said, even if you are critically ill, they will take you, even unconscious. They will put you into ambulance and make sure that you are in the plain of Arafat till sunset. And you have to remain in the plain of Arafat till sunset. So now on that day in the morning, the vehicles are there to convey you to Arafat. As you are heading to Arafat, after leaving Muna, you will pass by Muzdalifah. Muzdalifah is an open space where there are no tents, nothing. You reach Arafat on that day, say Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik.